участвовала в разных качествах в таких фильмах, как «Вольт» и «Головоломка», и также в проектах Pixar, TV-проектах «Toy Story of Terror», «Игрушечная история ужасов», переводится или «История игрушек и ужасов», и других Toy Story, также в мультачках «Байки Мэтра». В нескольких качествах он выступал на разных проектах, соответственно, как сценарист иногда, как в Animation Department, и в основном уже состоялся как storyboard артист, и за свой storyboard он, в частности, получил премию Энни, по-моему, в 2014 году. Сериал «Вся правда о медведях» — это первый его собственный проект, где он выступает как автор проекта. Проект возник из веб-комикса, после чего была короткометражка, вот она нулевая серия, пилотная. Я не знаю точные детали, вот как раз мы выясним, как произошла эта эволюция. Ну и потом был запущен проект. Кроме этого, Дэниел знаменит, собственно, особенен, вернее, тем, что он первый Asian American, у которого свое шоу на Cartoon Network, и, возможно, и не только на Cartoon Network, но и на ведущих каналах. То есть это вообще Cartoon Network, как сеть, знаменита своими как бы рекордами такого рода, да, свои, как это сказать, не терпимость, а широты взглядов, скажем так. То есть главное, у них, что внутри. Да, у них первый женский сериал Ребекки Шугар, она стала первой девушкой-шоураннером. У них очень много молодых режиссеров. До некоторого времени считалось буквально, что там лет 40 можно иметь свое шоу. Вот на Cartoon Network есть 25-летние шоураннеры. И вот, собственно, Дэниел первый Asian American, и, допустим, в «Медведях» там это очень важный момент, потому что весь сериал, это не говорится напрямую, но тем не менее об этом он говорит в своих интервью и в своих комментариях, что весь сериал построен именно на истории, ну, не то чтобы дискриминации, но на истории меньшинств. Вот, собственно, трое медведей, они некие меньшинства, пытающиеся влиться в американскую среду. Это в каких-то сериях чувствуется больше, в каких-то меньше, но тем не менее это одна из фундаментальных идей сериала. Ну вот на этом я свое вступление завершу, а все остальное уже будет рассказывать Дэниел про себя. Oh, so they see me right now. Yes, they see you on the big screen. Oh, Yeah. Come okay. on, Hi, everybody. guys. And my messaging. Yes, we have more than 100 people here, definitely. So. Okay. Yeah. All right, I think I'm picturing it now. I see it. Okay. Okay, so let's start. Я в своем вступлении сказала уже, что сериал возник из веб-комикса. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея веб-комикса и каков был путь от веб-комикса, собственно, до сериала на одном из ведущих каналов мира? We know that the show started first as a webcomics, and so could you please tell us how this evolution happened, how it turned from a comics into a TV show? Yeah. So I was working in feature animation for, about 10 years. I was working at Disney, Pixar, Illumination, working on pretty big movies. And, the way that we work in feature is very different. And we work kind of on scripts. I was a storyboard artist. And so we basically would just, storyboard off a script. And I just found it a little bit confining. Like I wanted a little bit of freedom. So I created this comic, the Bears comic, just as something I put out on the internet and nobody saw it. Like nobody cared about it, but it was just an outlet that I created. Do you want me to give you a beat so you can translate, or? Yes. Okay. Да, в течение 10 лет я работала. Да. So I translate. We have another translator who translates your words, so don't worry. Confused. Okay. Just give us a minute, thank you. Да.
В течение 10 лет то есть я работала в анимации и занимался разными аспектами анимации, то есть сториборды, раскадровка, создание героев. Но мне захотелось свободы, и вот, собственно, вот этот творческий позыв о своей собственной истории нашел свое отражение в комиксе. Cool. So after am I good to go? So after a couple years working in the industry and feature animation, I wanted to create my own thing, and I thought TV would give me the best chance to do that, you know. So I basically took the comic, and there were a couple things in it that I was able to keep, like the bears obviously were there, they were in the stack already. But I had to kind of rethink what their personalities were, and I had to kind of recontextualize them in a different environment. But, you know, it all kind of started from that, you know, little web comic that was just for fun. So, in a way, it was just a good jumping off point that I had. Да, и я решил, собственно, что ТВ — это лучшее место для выражения свободы. Соответственно, я взял комикс, медведи уже были в пирамидке, то есть друг на другом, но он переделал некоторые персонали, и, соответственно, но по сути, да, все началось с комикса. Yeah, we can go ahead. Okay, I mean that's essentially it, and you know, I think that's why it's really good to just have a lot of side projects or just things that you're creating on the side, because, you know, you never know when you could kind of use it later on in your life, or, you know, even if it's just like a little sketch that you create, you know, it might be something that you look at, you know, years later, and, you know, you can recontextualize it into something else that could be bigger, you know, and that's kind of what Bears was. Поэтому очень хорошо иметь какие-то проекты, помимо того, что ты делаешь, потому что даже спустя какое-то время ты можешь посмотреть, даже если это набросок, ты можешь посмотреть на этот набросок и понять, что что-то из этого может получиться. Собственно, этим и были медведи. Какие трудности, особенности возникли при переводе из комикса в анимацию, потому что вроде бы это искусство близкие, тем не менее все-таки довольно разные. What difficulties did you meet when you kind of, you know, transformed the comics into animation? Because of course these two types of art are close, but still they're different. Yeah, I mean, I think the skill of me being a story artist in feature animation, that probably helped me the most of anything. I think that, you know, and the other, but it was a combination, because I think when I was doing the comic, it was a lot of it was I was learning how to write by doing the comic, and what the show ended up being is sort of a combination of storyboarding and kind of writing as you storyboard. And that is kind of the unique thing about how we work is, you know, like I mentioned earlier, in feature animation, we work with a script, you know, that the writer writes, and then, you know, we board it off the script. But on Bears here, we actually work from an outline. So it's just kind of like a couple paragraphs or 3 pages of paragraphs of just words of just like what the story is. But but the story artists are actually the ones going in and writing the dialogue and like helping to restructure things if it's needed. So I think that if you could make a pause now, because we'll translate what you just said. Yeah. Можно я уточню? Правильно ли я поняла, что Дэниел говорит, что story artist, то есть storyboard artist делает диалоги? Yeah, we just wanted to make sure we understood it right. So here, for We Bear Bears, do storyboard artists create dialogues as well? Yeah, the story artists write most of the dialogue. I mean, we still need writers. We have 2 writers on our crew, and they still have to kind of structure the show as best they can and kind of create the idea and like what the trajectory of the story is. But the board artists have a lot more responsibility, because they have to take all that, create the dialogue, create the trajectory, make sure it paces correctly, because it doesn't always translate well. So it's a very, very, very different system. Yeah. Наверное, я сейчас переведу, потому что тут специальная такая история. Дэниел сказал, что отличается
Чем отличается, собственно, создание полнометражной анимации от работы над сериалом данным конкретно. Я оговорюсь, потому что на самом деле не на всех студиях такая система, но тем не менее на Cartoon Network действительно не принято писать развернутые сценарии. Обычно делается небольшая история, это касается всех сериалов Cartoon Network, делается небольшая история там на страницу, на полстраницы, и дальше основную работу делают сторибордисты. Вы понимаете, кто такие сторибордисты, да? Раскадровщики по-русски это называется. Но вот что я слышу впервые, это что диалоги на вся правда о медведях тоже пишут сторибордисты, и основная как бы ответственность за создание сериала лежит не на сценаристах, а именно на них. И хотя есть два райтера у них на проекте, которые, видимо, там определенным образом там дорабатывают, могут дотачивать какие-то формулировки, тем не менее, основная работа по проекту – это создание сторибордов, уже в рамках которых делаются диалоги. I will add what I think that allows us to do as a show is it makes the writing have this sense of improvisation a little bit and a little bit more of unexpectedness, I think, to it, you know, because I think you're merging the drawing aspect with the writing. The same person is doing it. And I think that is, I think what I wanted from the show was that level of spontaneity that would come out of that process. And you get more visual jokes too, so they're not just talking heads, they're like talking to each other. And I think it integrates the show really well. И как раз, да, в случае с медведями очень есть некая спонтанность, потому что один и тот же человек и рисует, и пишет диалоги. То есть ты делаешь эти процессы не в параллели, а вместе, что позволяет не случаться неожиданным каким-то вещам. Но это накладывает на сторибордиста какие требования от сторибордиста, чтобы он был и рисовальщиком, и режиссером, и диалогистом. Все-таки искусство диалога – это совершенно особое искусство, где вы находите таких людей. Maria is really surprised because she's saying that it means that storyboard artists at the studio are really very skilled in different areas, you know, as directors and as artists, as writers of dialogues. And where do you find such people? Yeah, that is a great observation, and that's absolutely true. And our crew, you know, that's why it's so hard to find story artists for our team. You know, we've rarely ever had a full staff because it's so hard to find people that can do all those things. You know, and I've worked with really talented people in feature animation, but I don't even know if they could do what some of our people on our crew do, because, you know, they do have to be able to write, and they have to be able to, in a way, become directors. And the one thing I will say is that a lot of people that have their own shows, including myself, they were story artists, you know, because story artists kind of have to know how to do everything. Но как раз это очень хорошее наблюдение, потому что наша команда уникальна в этом смысле, потому что до этого у Дэниела были коллеги, которые не могли так делать, а сейчас ты и делаешь и то, и это, и поэтому... И поэтому, да, это то, что делает команду уникальной. Как я поняла, очень сложно из таких людей дать ваш шанс. Да, практически нереально. У них не хватает таких людей. Да, не хватает. И Дэниел сказал, что до сих пор штат не полностью как бы укомплектована команда, то есть ребята, знаете, куда идти. We just telling the students here, the guys, that, you know, you really need talented people and that it's their chance, you know, they should study well and just express their creativity, because it means, you know, in the future they might become such people who do not only, you know, do some small parts of the project, but really, you know, express themselves in many ways. Yeah, and I'll say that the one sort of thing that I think I've noticed, and you definitely, for our story team, we definitely need to find people that are talented in everything, but the one thing that is an X factor is the writing ability. If someone can, let's say, write, and they draw like okay, we can always refine that drawing skill, but I think it's a little harder, at least I've found, to teach that writing skill. So
in a way, like sometimes the writing in some senses and on some shows might supersede the drawing skill because we can always teach you how to do the drawing. Да, и как вы поняли, очень выбирая из двух скиллов, то есть навык райтинга и навык рисования, то есть как важнее уметь писать, потому что всегда можно дотянуть до нужного уровня рисования, но именно то, как ты пишешь, как ты составляешь текст, это гораздо сложнее поднять на нужный уровень, так что развивайте все. Не знаю, не уверена, кому как. Тогда можно еще уточнить про распределение ролей в команде. Во-первых, что остается тогда сценаристом, что только вот эти вот два абзаца, и что остается функция режиссера эпизода. Okay, then we would like to learn a bit more about, you know, the roles in the team. So if the storyboard artists do the biggest part of the job, yeah. So what then do the writers do, and what's the role of the director? Yeah, I mean, I think for every show it's a little different, but I'll just tell you what Bears does or how I run the show. I have one supervising director, and he's kind of like my right-hand person. He actually came from Pixar with me. I grabbed him from Pixar when I left. And he's kind of, when I can't be there, he handles stuff. But he also has a great storyboarding ability and sensibility. In addition to him, I have a creative director. Her name's Lauren Sasson. And so these two people comprise of my kind of, they're me when I can't be somewhere. У меня есть два человека. Один режиссер, которого я забрала с Pixar, когда оттуда уходила, это моя правая рука, и он как раз сторибордист, и креативный директор Лори, и, собственно, эти два человека являются мной, когда меня нет. So my two directors, me, and my two writers, we comprise of the story room. The story room is the five of us. The writers are usually kind of going off and coming up with as many ideas as they can. And then what we do is we get together, the five of us, and we basically read all these, like, and usually it's like maybe a small, maybe four sentences. And it's just an idea of what the story could be. And what we'll do is read them aloud, and then we will talk together about what is the potential for this story. Соответственно, вот режиссер, сторибордист, который креативный директор Дэниел и два райтера, это те 5 человек, которые, собственно, создают историю, и два райтера идут, ищут идеи, придумывают, возвращаются, и они садятся все вместе, чтобы обсудить буквально 4 предложения, как бы суть идеи для эпизода. Они делают все это вместе. Whatever, and then whatever story that's a little snippet pops out, it could even be just a drawing that excited us. The writers will go away and they will come up with a one-page kind of beat outline with 3 acts, and kind of just guessing. And sometimes it doesn't have everything worked out, but it just kind of sells like this is where the story could go. And then we get together again and we talk about it. И да, иногда это может быть какой-то рисунок, такой синий даже небольшой, то, что нас вдохновляет. И, соответственно, райтеры уходят и, как правило, возвращаются уже с неким таким сценарием. Иногда это может быть одна страничка, и они опять садятся и все это обсуждают. В том и суть, что это одна страница, но в ней, собственно, есть трехчастная система. То, что называется трехс, это загадка, кульминация, разгадка. То есть мы понимаем, с чего начинается, в чем как бы хук истории, как она будет развиваться, в общих чертах направления дается. Okay. And then once we figure out from that one page, you know, maybe we restructure things or we fill in a lot of details just verbally out loud in the room. The writers will go away again. And normally we try to break 2 stories at a time because we have 2 writers. And then they both go off and they write their stories. And usually what the way that our outlines look, it's about 3 pages. It's basically just paragraphs of like what's going to happen in the story. We try not to put dialogue in there. That's for the board artists. We try not to fill it up with too much detail because we want the story artists to be able to kind of make it their own, you know. So we just try to give the landmarks or the key parts of what's going to make that story make sense.
And then obviously all that can change when it goes to storyboarding, but we're trying to just create a roadmap for the board artists. And so we get together, we look at that, we might give revisions one more time, and then we send it to network, and usually it's pretty much ready to go at that point. Да, иногда, значит, они возвращаются к странице, мы смотрим на них, и иногда мы делаем 2 истории за раз, потому что 2 райтера. И мы обсуждаем все идеи, и потом райтеры уже возвращаются с 3 страницами, на которых как раз написано, что должно произойти, то есть вся история как есть. Мы снова обсуждаем, то есть это без диалогов, это просто ключевые какие-то моменты, как должна развиваться история, и мы это уже отправляем сторибордистам на работу. We have 8 story artists. That's when we have a full team. We don't usually have a full team just because, like I said, it's really hard to find story artists. But if we did, we would have 8 story artists, and they all work in groups of 2. And and basically the two people in one team have to storyboard an 11-minute episode in 5 weeks. Да, у нас 8 человек в группе бордистов, и они работают в группе по 2. И, соответственно, вот на эти 2 человека это один эпизод, который из 11 минут, и на него у них 5 недель. That's quite a lot, yeah. Yeah. That looks like it's a lot. I think the thing about Bears though is it just depends on the kind of show, you know. And I think Bears, the tricky thing about the way that I've decided to make the show, and it's made it very hard on everybody, is I wanted the show to be very cinematic. And it's not really what TV is made for, because TV, you want to reuse as much as possible. You want to make it really cheap, really simple, easy to board, things like that. And I wanted to make it like every episode I wanted to look like a movie. And it makes it really hard to make because you have limited money, limited resources. You can't do that much complexity to the episode. And so we're constantly dealing with that. And that, honestly, like, I would say with the board artists, half the time we're trying to troubleshoot the story, but the other half of the time we're just trying to make it possible to produce. And so that is the unfortunate thing about working on our show, is that we're constantly fighting against that. Очень, это, конечно, все зависит от шоу, и как вот Маша отметила, что это очень мало, но Дэниел очень хочет сделать это кинематографично, то есть не просто на ТВ, где все быстро должно быть дешево и как-то вот без лишних заморочек, а красиво, чтобы каждый эпизод выглядел как кино, и это очень тяжело делать в тех условиях, которые есть, но, очевидно, они это делают. Да, я растерялась. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что это очень интуитивно, но тем не менее, какие-то есть для вас основные параметры, по которым вы понимаете, что вот эта история хороша, это не очень, вот этот аниматик, вот этот сториборд хорош, а этот не очень. Вот какие-то ключевые параметры, может быть, какой-то чек-лист, может быть, вот как это принято тоже. What are your main criteria to understand that a storyboard or an idea is good, that it will work? Is there any kind of checklist, that you consider when you choose the idea and a storyboard? Yeah, I think at the stage we're looking at different things. When we on just maybe like like 3 sentences, what I'm looking for is just an interesting idea that we haven't done before, and it might be, sometimes it could just be a set piece that's exciting, like, oh, now they're on an airplane. Oh, we haven't done that, and we know we can center something on an airplane. It could be interesting. So it could be a location. The other thing is we really need to make sure that, the character wants something and has a goal, and that there's something that the character can't get, and that, it's a interesting enough problem that can sustain an 11-minute show. And finding out like what merits that is the trick, because every show is different and stakes mean different things on different shows. But for us,
you know, the stakes might need to be a little higher because we have a more cinematic show. So I might need to look for the character really wants something really bad, you know, so you really have to sell that idea. Да, основные параметры, то есть это все идет, конечно, по стадиям, и сначала это буквально идея в 3 предложениях, то есть это может быть какая-то локация, которая вдохновила, то есть, например, самолет, и ой, мы ничего не делали в самолете, давайте сделаем эпизод про это. Или какой-то характер, который как-то цепляет, ну то есть у разных шоу по-разному, но тут ставки очень высокие на хорошие идеи, потому что мы хотим делать кинематографично все это. И обязательно важно, чтобы персонаж чего-то хотел очень сильно, и чтобы он добивался. Сначала не мог получить, да, чтобы была какая-то проблема того персонажа, то есть чего-то нет и к чему-то ты идешь. Yeah, we made a joke this last season. You know, we're in season 4, so we've done over 100 episodes. It's a lot, and we joke that this season we've almost had Panda fall to his death like almost a dozen times because the stakes always had to be so high, and there's only so many ways you can almost kill your character. So that is something that we've struggled with, but has had to happen just because of the stakes. But, you know, I think the most important thing that we need to do is just make sure, you know, the characters' problems are based on something that's related to their personality and their character. It's specific to them, you know, and that is an important thing to get across. Да, ну то есть как мы сейчас делаем 4-й сезон, уже более 100 эпизодов, и мы тут уже раз 12 себя чуть не убили, и не убили чуть персонажей, потому что очень тяжело придумать то, что важно, что цепляет, но очень важно, что проблемы персонажей, они соотносятся с их персоналиями, и поэтому надо обязательно, чтобы пару персонажей, чтобы это как-то соотносилось и с ними, и откликалось в зрителях. Может быть, да, нет, много. Мне так что-нибудь покажешь? У нас есть, давай расскажи, что у нас есть 3 вопроса от зрителей. You know, before this event, we asked our viewers to submit their questions in our social accounts, and we have a lot of questions from them. So now we're going to choose, you know, the most interesting ones. Okay. You know, a lot of people asked where the bears got money from, because, you know, we can see them ordering pizza or buying different things, but they don't work. And yeah, many viewers asked about that. Yeah. The funny thing to me is a lot of the cartoons I grew up with, I don't think we ever asked those questions, you know, where a character gets money, especially as kids, you know, you don't know what money is, you know, or what money is worth. So you don't really understand jobs that well. So it is surprising to me that it's come up so much, considering that, you know, it's a children's cartoon and it's so typical that, you know, characters, you know, it's just a conceit, you know, that they have money and do stuff. But, you know, I don't know the answer to that. I think we were kind of following cartoon logic that they just have magic. it. Yeah, it's magic money. But, you know, I in the back of my mind, I imagine Ice Bear probably has something to do with it. You know, he is the most like resourceful bear, and you know, I always imagine maybe he had earned some treasure at some point in his life, had buried it, and he just keeps replenishing their safe or something. Okay. But yeah, that might not be true. Я могу объяснить, почему такой вопрос возник, потому что... Вообще, да, в мультиках обычно люди не задаются этим вопросом, потому что это дети, а когда ты в детстве, ты не особо как-то думаешь, откуда деньги на все то, что вокруг тебя. Но по мнению Дэниела, я сокращаю, по мнению Дэниела, что-то у белого, на самом деле, он думает, что где-то на задворках сознания это что-то как-то связано с белым, что у него какие-то есть сокровища, которые он либо заработал, либо унаследовал, но они просто следовали логике мультфильма, что, ну, вот это так, живем раз. Возможно, все. Да. Нет, просто конкретно в «Медведях» там периодически возникают эпизоды, что у них сейчас нет денег, а на это у них не хватило. То есть вот как бы вот эти моменты денежные, что
да не просто берутся в тумбочке, они присутствуют, поэтому здесь логично. Yeah, maybe the question appeared because, you know, in some of the episodes, sometimes they try to earn money or they don't have enough money for something. And also because, you know, the cartoon is really loved not only by kids, at least in Russia we can see a lot of comments by teenagers, adults, you know, and people watch them together with kids. That's why adult questions arise. Yeah, I mean, I think that's the thing. I'm really grateful that that Bears has broadened its reach, you know. And I always imagined that was the thing for me about making this show was that I didn't want to make it just for kids, you know. For me, I love animation, and you know, everyone on my crew does too, and we make it for ourselves, and we're just trying to make each other laugh. And this show is for everybody. And you know, when I was working at Pixar, it was the same thing. You know, we never made it. We never sat down and said like, what does a kid need to, you know, enjoy? We just wanted it to be accessible to everyone, and everyone would love it. And I'm really just happy that and grateful that people have embraced it that way. Да, но очень здорово, что у шоу так расширилась, скажем так, зрительская база, потому что изначально они не хотели делать мультфильм не только для детей. Ну, то есть они сами наслаждались процессом, нравилось, главное, чтобы им тоже было смешно и весело. Поэтому сейчас, когда мультфильм смотрят все, это, собственно, то, что делает Дэниела счастливым и очень благодарным. Я уточню, так как мне вообще просили говорить, кто автор вопроса. Значит, автор этого вопроса была наверное, девушка. Мальчик, извините. Значит, ну, Полина Орлова точно девушка, и она задала вопрос, который выбрала жюри телеканала Cartoon Network. Откуда появилась идея, что белый медведь русский? Yeah, another question is about Ice Bear. You know, where did this idea came from that he was raised by a Russian man called Yuri? That, you know, we feel Ice Bear is kind of a Russian himself, so we're really interested in that. I don't remember. I mean, I think I always knew he was a savant, like very intelligent and very talented and very cultured. So even from early on, the beginning episodes, he spoke many languages, and I think he spoke Russian in the first episode we ever did. I think he said when he like offered the food, I think he spoke Russian. So I think maybe that was the impetus to create Yuri and the Bear. You know, that had you know, Yuri grew up with a Russian guy. I mean, one thing that I always, animation I always loved was Chabrushka. You know, it was a big influence on me. You know, I think when I get to college, I saw Chabrushka for the first time and I loved it. And I think there's something very warm and sort of loving about, I don't know, that kind of, you know, tone, that voice, you know, that Russian voice. So maybe that was something that caught into my head, maybe. Yeah. Прекрасно. Почему белый, собственно, так связан с русской культурой и откуда появился Юрий? Ну, то есть изначально белый очень умный, он говорил на многих языках, и в том числе по-русски. В одном из эпизодов он спрашивал про еду, и поэтому как-то появился Юрий, то есть русский, и при этом Дэниел вспоминает Чебурашку, когда он заболел, он первый раз увидел, и это было что-то очень теплое, очень любящее, и такой русский голос, и что в целом как-то все это слилось в едином танце. И третий вопрос. Эри Мэри, уже не буду строить предположение, понял? Значит, вопрос вообще звучит, где вам понравилось работать больше, в студии Pixar или Cartoon Network, но я позволю себе его перефразировать и просто попросить Дэниела сравнить, к тому же он еще на Illuminations работал над «Гадкий я», например, 2. Вот, собственно, разница в ощущениях между работой на Pixar, Illuminations, Cartoon Network, просто разница, не хуже, лучше. Yes, another question from the viewer, and Maria just, you know, made it deeper, is if you could describe the difference between working on different studios like Illuminations and Pixar and Cartoon Network, you know, regarding the style, maybe the format, what's the main difference? Well,
definitely working on a feature film. My point of view is as a story artist, you know. So when I was working in feature, like I said, you know, you're working from a script. And I think the toughest thing about working in feature is that you're on it for a very long time and you reboard the movie over and over and over again. And because of that, it's hard. You know, you lose track of what the movie's about. You forget what you're interested in, and it's very tiring. And I found it very hard. The nice thing about TV and Cartoon Network, especially, I like the pace of it. It's just we're just moving very fast. Things have to turn around very quickly. But I think that's what I needed, you know, because I just want to make things, you know, and you know, I've been on movies in feature that like you work years on it and it just goes away, it disappears, you know, because they cancel it or they change it completely. And I just wanted to move and make things. And I would say that's one of the biggest differences that I've noticed throughout, and that's mostly between feature and TV, I think. Да, ну как раз вот разница в полнометражном фильме на Cartoon Network, на полнометражном ты очень долго работаешь над сценарием, работаешь, уже забываешь, что там произошло, и уже тебе становится неинтересно, а на Cartoon Network как раз есть скорость, которая ему нравится, надо быстро все проворачивать, а ему нравится делать, просто брать и делать. И, соответственно, на полнометражном фильме ты работаешь годы, и потом это быстро уходит, а здесь процесс постоянный, то есть у тебя постоянно появляется история. И еще один вопрос от зрителей, поскольку его задали много раз. Кто из медведей вам самому больше всего нравится и с кем вы себя в наибольшей степени ассоциируете? Yes, and a lot of viewers asked which of the bears do you associate yourself with, and is there a favorite bear for you? Honestly, all three of them are a part of me. You know, they're all sort of aspects of my personality. I would say Grizzly is kind of who I have to be at work. You know, I have to be outspoken. I have to kind of be a cheerleader to encourage, you know, everybody and give them and motivate everybody. You know, I think maybe Panda, I'm a little bit more like normally, you know, socially maybe, maybe a little bit more on the sensitive side, maybe. And then Ice Bear, I think I'm like that kind of when I'm with my family a little bit outsider, a little bit strange, stuff like that. So yeah, I think I identify with all of them. I have no favorites. I think I understand where each of them are coming from because they're all me. Дэниел любит всех медведей, и каждый олицетворяет одно из его состояний. То есть Грис — это тот, кто на работе, то есть такой заводила, вдохновитель, настоящий черлидер. Панда — это его обычное состояние, немного такое мечтательное. И Белый, когда он с семьей, и он немного так, небольшой аутсайдер, так в стороне стоит, смотрит. Ну, то есть, да, у него нет любимчиков, он любит всех, потому что все он. Ну, еще один вопрос из аудитории. У панда все время пытается завести отношения с девушками, но Гризли и Белым это не нравится. Почему? Okay, another question that we received now from the audience is about, you know, bears and their relationships. So Panda is always trying to find a girlfriend, while, you know, Grizz and Ice Bear do not really seem interested in that kind of aspect of life. Why is that so? Well, Panda is the sensitive one, so I think he wants that kind of love. I think he's looking for love in that way. But I think Panda's insecurities kind of harken back to me when I was kind of more in high school. And in high school, I really wanted a girlfriend. Like, you know, it was something that mattered a lot to me as well, you know. And I think I kind of made Panda a little bit more like high school me. So
that's the best answer I think I can come up with that why that is. Yeah, I think the other reasons just might be for comedy. Да, Панда самый чувствительный, и Панда немного показывает его, каким он был в старшей школе, когда он очень хотел девушку, но вот как-то все не случалось, и поэтому как бы Панда тот самый персонаж, который это олицетворяет. Ну вообще немного как-то комедии тоже не помешает. Много ли иностранцев работает на американских студиях, и легко ли попасть на работу иностранцу? Добавлю, не получая американское образование. Yeah, an interesting question from students, because it's for their future career. Are there many foreigners working at Cartoon Network studios or other animation studios? And how hard is it, to start working there if you do not have the American education? There are a lot of foreign people working in animation for sure. Especially now more than ever, and I think one of the big things that has shifted is people's being able to see people on the internet. And honestly, if you can get exposure much easier nowadays, and it doesn't necessarily it does matter kind of what school you go to, but in some ways, if you're really good, you'll get out there and people will see your work, So yeah, I do think I think there are a lot of foreigners. I think maybe the thing that's a little tricky, for example, in storyboarding, it might be a little tough, if you're, because there's definitely a cultural element to the writing, and there's also like, it's all in English, so obviously there might be some issues, being able to kind of fit into that, but it's not impossible, and we have a girl working with us. She was born in Taiwan, and she's working with us, and she didn't feel very confident with her writing skills, so I gave her a bunch of I don't know if you guys know Calvin and Hobbes comic strip books, and she read them, and I think she worked hard, I guess, to like practice her English and her writing more than anything, and she's great. She figured it out, and so it's very possible to do it. Да, в современном мире интернет очень много поменял, и теперь вы можете получить ту необходимую видимость и показать свои работы, несмотря, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь, в какую школу вы ходили. То есть немного сложнее с райтингом, потому что, чтобы писать все на английском, и вам нужно иметь ту самую культурную составляющую. Например, вот у них в команде девушка из Тайваня, и он, дабы ей помочь, дал ей комиксы, чтобы она как-то смогла втянуться, и она втянулась. То есть это получилось, все возможно. Вперед! Объединю сразу несколько вопросов. Какие мультфильмы, сериалы вы сам любите, какие источники вдохновения? Отдельно был вопрос про Спанч Боба, повлиял ли он на вас? Yes, we're uniting several questions into one. What kind of animation, both feature and series, do you like and watch? And has SpongeBob influenced you? For some reason, that question. I never got to meet Steven Hillenburg, but SpongeBob is genius. It was a show that I think had so much charm and love in that character, and I think what that show proves is just like you just need really strong characters, and they can carry you into I don't know how many seasons they're in now, and and it just had such a heart to it, and I think that those things matter and connected with people in a huge way, and I think that is, to me, the legacy of SpongeBob, and that's why I loved it, and and Steven Hillenburg, was a genius to me, in seeing how a guy like kind of created that, and I think the beautiful thing about Steven Hillenburg also is his background, the fact that he was like a marine biologist and had so much knowledge about that, and then he took that information and he turned it into a cartoon, and
to me, like that is just an endorsement for education and learning different things and being able to be versatile. Because, you know, for me as a showrunner, I've had to pull from every little inch of my life to make this show, whether it's the piano classes I took when I was 7 to, like, you know, the painting skills that I took when I was like 12. All those things became something that I needed to use to make this show what it is, or even the music I listened to. So okay, let us translate this, and then we'll come back with, you know, the part of the question about your favorite show. Да, никогда не встречался со Стивеном, но Спанч Боб — это столько очарования и любви в этом персонаже, и это как раз прекрасный случай, который доказывает, что сила персонажа, вот его, то, какой он, это очень важно. И что самое классное в Стивене, то, что он биолог, и он взял все свои знания и, собственно, воплотил их в мультфильме. И нужно быть разносторонним, нужно собирать, когда Дэниел создает мультфильм, он берет каждое, вообще любое знание из своей жизни. Он, когда был маленьким, у него были классы фортепиано, в 12 лет он пошел на рисование, и все это, все пригодилось, поэтому... So what are your favorite animation movies or shows now? I think the most interesting person making animation, at least in the US, is Wes Anderson. You know, to me, he's Fantastic Mr. Fox and Isle of Dogs. To me, like, there's nothing like, I mean, his movie, I loved his movies when, you know, he was making them early on. And then now that he's moved into animation, I think he's kind of, you know, reinterpreting animation can be in America, you know, and it's not crazy popular, but it is getting noticed, you know, and I think that it's going to be it's really good that a person with his experience and, you know, his auteur filmmaking can come into animation and kind of give it a different... Да, его кумир — это Уэс Андерсон, который создатель мистера Фокса. И он как раз тот самый человек, который в авторском кино смог перейти в анимацию, и это очень-очень круто. Ну, и так как у нас действительно аудитория студенческая, в качестве последнего вопроса я бы хотела, кстати, вас попросить каких-то напутствий, рекомендаций, каких-то таких вещей, которые могут помочь молодым людям состояться в этой профессии, в этой области анимационной, в России или в Америке. Какие-то секреты успеха? Okay, and now it's the last question, because unfortunately, you know, time is running so fast. So as we have a student audience here, what would you recommend or maybe advise to students who study animation? You know, what should they do to be successful in this profession, either in Russia or internationally? I would say two things. The first thing is make your own things constantly, and make your own films, make comics, you know, paint, and you can put it online. I think, to me, like, getting to Bears or to make this show, I can see the chronology of my development through the really bad films that I've made, you know, in school or even when I was a kid. I can see the touches of all those things, you know, as they've accumulated and gotten better and better and better until now that I'm here, and it's the most polished it's ever been. I hope as I keep making stuff, it'll get even more polished and different. So I think that is a pretty obvious one, and I'm sure a lot of people do say it. So, but I think I can't emphasize it enough that you just need to make stuff. Да, первое, то есть секрет успеха, он скажет всего лишь две вещи. И первое, это что постоянно делайте что-то свое, рисуйте, делайте мультфильмы, выставляйте все онлайн. Потому что если сейчас он смотрит на то, как он становился профессионалом, он видит все это в хронологии, как все становилось лучше, лучше и лучше. И он надеется, что сейчас уже это достаточно все отточено, у него мастерство, но будет еще только лучше. Все вопрос в количестве.
The second thing is kind of more of an encouragement. I think, you know, as you go on your artistic journey, you'll always find people that are kind of more talented than you. You know, they draw better than you, they're faster, younger. I don't know. There's always going to be that. But the one thing that I think to encourage you all is that this is going to sound really cheesy, but you are unique. You know, everyone is their own person, and we all have our own experiences. We all have our own influences, and we all have our own unique view of the world. And that is your value, is your uniqueness. So even though people might be better at other things, they'll never be able to replace who you are as a person. So for me, like, I was a story artist, but, you know, I wasn't the best, and I surely wasn't the one that everybody wanted. But I knew that I thought differently, and I liked different things, and I had something very specific voice. And I think that is what I would encourage you guys to not get discouraged when you see that, when you start feeling that you're not maybe the best, but you are who you are, and that is what's going to make you unique and what you make unique. Следующее – это вдохновление и поощрение, то есть вы всегда увидите кого-то, кто более талантлив, более моложе вас, быстрее вас, но вы немного сейчас немного сентиментальности, но вы это вы уникальны, у вас есть ваш взгляд на мир, ваш опыт, то, что знаете только вы, и всегда надо думать, что никто другой вас не заменит, и кого он говорит про себя, он тоже был бордистом, и он никогда не был лучшим, но он верил в то, что он хотел сказать, он понимал, что он говорит это несколько по-другому, и он не переставал идти к этому. И здесь мы его видим. Ну что, ребят, давайте поблагодарим, наверное, аплодисменты. I can show you guys one. We just Let me want show you one. So these are some of the... Включите свет, пожалуйста, чтобы он увидел. Thank you, Daniel. Now I'm going to try to turn the laptop and for you to see the audience. Oh, please. Thank you, everyone, for having me.